Now my highest moment ya show, it was in Nakuru Rift Valley Sports Club. Walikuwa wameandaa show ya Churchill Show pale. And then that day, and coming from Nakuru, that gives me a lot of pride. So Nakuru has unleashed a lot of artists, and bado inakuja ikileta wasanii wengi. At Churchill Show, I did several shows from 2015 up to 2020, wakati wa Corona sasa. Because I remember even wakati wa Corona is when tulikuwa na show yenye ilikuwa ishaandaliwa pale South Sea. Kila kitu tumeshapanga, set, sound, everything is set. And then saa 9 first case ya Corona ilikuwa announced, and that is how the show was cancelled. And so that is how we went back home and we started building the online content. So at Churchill Show still, I got a lot of achievements. I got to go to so many platforms zenye zilinijenga. Tulifunzwa about branding, how you brand yourself as an artist. Tukafunzwa kuhusu networking, how to package yourself as a brand. Tukafunzwa mambo ya kuandika contract. Tukafunzwa mambo ya kujisimamia sasa. You know, at Churchill Show, that is a stage. That is a stage that you are given an opportunity to be seen. You know, an opportunity ya kuonekana. So what you're supposed to do there is build your craft very well, that it has become mahali ukuwe self-reliance. So tukasimama pale hivyo kwa hiyo show, tukapiga mashow kadhaa, then Churchill akatuzungusha all over through Churchill on the road. So hakuna mali Kenya tujakanyaga isipokuwa labda Turkana huko in those other areas, but Churchill Show ilituzungusha through Churchill on the road. At Churchill Show still, I was not only a comedian, but I was also on the other side ya marketing ya Churchill Show. So I could do road shows ya Churchill Show. So kama Churchill Show inaenda Nanyuki, I used to be sent there for like a week before. Naenda nafanya road show, nafanya activations kwa clubs, kwa churches, kwa malls, kwa streets. We do the marketing area show. So ukiona ile show ilikuwa na jar na multitude ya watu, kuna some works zilikuwa zinafanyika behind the scene. So unaona, just from being a comedian on stage, and then I'm also given another task, another growth ya kukua kama msee wa marketing ya hiyo show. It also gave me a lot of pleasure to learn a lot of things marketing. So I'm good at marketing ya story ya show. And up to now, after Corona imekuja, I used to market for some brands, viatu, manguo, food, nini. So kutoka na ile skill ya marketing nililearn pale kwa Churchill Show pia ilinisaidia sasa me personally to get some clients who will come and you to use my brand to market their product after Corona. So pia ikatusaidia kusustain ourselves through that period ya Corona. At Churchill Show still, I got to create a good network with my good friends ambao ni kina Joka, kina YY, kina Butita, Mamito, wote tumefanya kazi nao pamoja and we became like a family. So until right now, because of that network, that friendship, is when I met Butita. Na Butita tukakuwa tumework na yeye for long. Na Butita decided to feature me in one of his projects, like my ex. I was featured on my ex as Dingy. And then episode, I don't know if it was episode 2 or 3, around there, pale YouTube. And then recently, I'm now featured for Toto as Dr. Bab. At Churchill Show still, unajua kulikuwa na high moments na low moments. So one of my low moments ilikuwa wakati tulikuwa carnival pale hivyo, show imepack, ilikuwa one of the holidays, kumbuki ilikuwa gani. And nilikuwa nimetoka tu kuchapa show yangu Nakuru, because I reached a point where I could put up a show in Nakuru. Nilifanya show mbili, moja inaitwa Nakuru Maslaf 1 na Nakuru Maslaf 2 with the help of Butita and Karis and Mamito and the rest. So nikafanya hizo show. So nimetoka tu kuchapa show Nakuru, then kwenda Nairobi nikapatiwa show. Omwami ndio huyu hapo hapa. Nikaongezwa kwa group, kwa list. Na okay, si kwa, lakini nikaongezwa kwa list pale
kwa sababu tu nimetoka kupiga show Nakuru. So because I was not so much prepared and all that, nimetoka huko fatigue and all that, so mimi nikapewa show nikaingia. Kuingia mazee, napiga zile mistari zangu zilipiga Nakuru, mazee zina hata. Nikapiga nikahata, nikapiga nikahata. Moja tu sijui mambili ilichekesha mazee. Kasema that was my time, nikatoka. So I consider that as one of my lowest moment. Yaani nimetoka tu kupiga show normal, narudi hivi napiga, kumbe I think I was not prepared very well. Now my highest moment ya show, it was in Nakuru Rift Valley Sports Club. Walikuwa wameandaa show ya Churchill Show pale. And then that day nikienda, sasa hiyo time I had lost my mom. So like hiyo wiki I lost my mom na huku nishawekwa kwa show. So nilikuwa pale should I go home and continue mourning and all that, ama should I just finish this show as a tribute to her and then I go home? So I whispered to my director, of course, nini akaniambia, Mwami fanya aje, simama asha pass, so sawa, but she was your biggest fan, so what you need to do, give this show as a tribute to her. Nakuru nikachapa show. So hiyo show, it is so significant to me because that day yenye mamangu alipass, pia nilikuwa nimepoteza nani? My aunt at the same time. So and my aunt alikuwa Muislamu. So na imagine nimemaliza show hivi ya Churchill Show pale, nimepiga show ikaweza, ilikuwa one of the best show. Hata saa hizi mtu akiniuliza ulikuwa kwa Churchill Show, nitumie hiyo clip yako nione, huwa natuma hiyo because iliweza sana. And nobody knew I had lost my mom that time. Kwa audience au mind, mimi ndiye nilikupatia content. So I consider it as one of my highest moment. So by the time your show inaonyeshwa, nilikuwa nishaenda Kwale County kwenda kuzika my aunt. And then kwa kijiji pale hivyo wameweka TV pale nje. So nimefika, niko huko hivyo, ndio huko ni Kwale, huko ndani huko waji mambo ya brand ni nani wewe unajua tu kawaida. Sasa ndio mama akasema na leo si ndio ile siku Jumapili inaonekana TV leo. Akaweka pale TV pale nje, kijiji imekaa. Sawa, jioni pale. Maze kuweka hivyo TV alafu ndio nakuja kwa show pale. Ingia kwa screen umeniona niko hapa na nina pale. Sasa basi mbona yuko hapa na yuko ni again. So they didn't know the show what na record before. So watu wakafurahi pale and it was like yani ilitoa watu ile huzuni and all that because ilikuwa show noma sana. So I consider that as one of my highest moment ya pale kwa Churchill Show. Still now at Churchill Show tulienda Pokot pale hivyo. Tulienda Pokot huko kwa Lonyangapo back then. And we did an amazing show. Hiyo show ilijaa. So ilikuwa show wanafungua gate saa 9. But imagine wasio walikuwa shafika pale saa 9, wamesukumana kwa gate mpaka gate imevunjika. They want show inaanza saa 1, watoto washafika saa 9. So ilikuwa one of the greatest show pale hiyo show I still remember. So Churchill ametusaidia sana, ametufunza vitu mingi, ametupatia endorsements hapa na pale na tumegrow. So that is I'll forever be indebted to that show. And then another thing is that now through that show nilikuwa naambia tukakutana na Butita, and then Butita featured me in one of his projects. And now the latest show is called Toto, where I'm featured as Dr. Babu. And I believe the show is doing great. It's the #1 trending series in town, and it has come with a lot of favor, a lot of greatness, because right now my name has changed now from Omwami now to Babu. So I'm also trying to adjust it to the same, and I'm really loving it. So and I know there are so many things that are coming up through that project, and coming from Nakuru, that gives me a lot of pride. So Nakuru has unleashed a lot of artists, and bado inakuja ikileta wasanii wengi.